zikhangeleka zinhle emehlweni ethu. Even as the word says, the path that leads to destruction looks good to the beholder, yet it leads to destruction. Hallelujah. Yikho kunyo esingena kikho kusigugise masinyane. Kodwa singahlala ngapha kumanzi kuzasisisa. Bathe bekwenze ngaleyo ndlela inkosi uNebukadnezar yathi no, laba abanye mangweni, laba abanye ababuye ngapha ku government. Bona balungiselela ukuthi esikubizelweyo yilokho esikufunde ngekhaya ukuthi lelizwe laseBabylon elikhonza izithixo zonke kelazi ukuthi there is God in heaven. So uNkulunkulu wama setups. You will be wondering ukuthi why have I been put through this difficult thing? But ungazwisisi ukuthi uNkulunkulu has made a setup. Ukwenzela ukuthi in a society okulabantu abangamaziyo kuvuke wena Mr. Doe umfundisi wami eNottingham uthi uJeff uyaphila. Abantu bamangala ukuthi how did this happen? It's just set up. Hallelujah. Set up kaNkulunkulu. Uma behlala lapho besebenza abazalwane labanye bazonda ukuthi now laba bantu they have now been promoted bahanjiswa endaweni enkulu thina sikahanjiswa. Uyabona ungapasa i-test yakuqala eyokuthi udlani kumbe lo kadlini. Ilula leya. Wonke umuntu angayipasa. Bathi sebeyiqedile ngoba bayipasile bonke. Abanye bafail, abanye bathola 51% nje bachapha ngogodo. Akulahlupho. Bathi ke nxa sokunjalo because we are leaders, okumele sazi ukuthi we have a mission to accomplish. Labana abanye babazondela. Baye enkosini bathi inkosi laba bantu bapasile ezokudla. Bachaya high marks ngezokudla. Sicela ke sibazame ngeworship. Hallelujah. Hallelujah. Ezokudla basichayele shame. Kodwa eze worship. Hayi. La nxa kuthiwa isilakhi sakhona bayasazi. Akula muntu uyadopha. Sisonke bazalwane bami. Amen. Njengoba phela ungalali, sasingena kwezo worship. Ungalali, singena kwezo worship. Babalanda bathi inkosi thina sithile cebo lapha, kakulungiswe ilanga limiswe. Ukuthi kuzakhala uphondo, kukhale yonke imisindo, wonke umuntu kuleli lizwe awe ngobuso akhonza isithombe. Hallelujah. Amen. Abantu bazalwane kwesinye isikhathi singapasa leze zokudla kulenye test elandelayo. That's right. Ungayipasa at personal level kulenye futhi ezalandela ngoba wona you are being refined. Akula muntu ofuna ukukubulala, but you are being refined, you are being prepared for greatness. So pastor, go through the process. It may be painful, it may be tough, but go through your process. It takes a figure worship. Let it down Daniel wathi wind. Wakhwela phezulu. Walivula wathi ngalelo langa abanye besiwa ngobuso mina mphakamisela izandla phezulu. Ngenxa yani mina I'm set to fight the battle for the kingdom of God. Madam ngilwele ivangeli ukuthi laziwe ngabantu. Ngilwele ukuthi uNkulunkulu eBabylon aziwe. Awungithinta ngoDaniel. He was the same under King Nebuchadnezzar. King Nebuchadnezzar uthe esefile waba ngaphansi kuka King Darius. He was still the same Daniel. Yeah. Abanye bethu lapha kungatshintshi government besi right under iLabour. Xa sokuyiconservative akusakhonzeki. Asazi kungaba yi-unity government lapho sesitshintshile. But Daniel was consistent. Under the leadership of King Nebuchadnezzar, he was the same. Under Darius, he was the same. Under Cyrus, he was the same. Daniel, the same. Okhonza uNkulunkulu. Okwaziyo ukuthi ubizele a specific assignment empilweni yakhe. Hallelujah. Bazalwane ake sisebenze
level. I-consistent lapho esikhonza khona ke kubonakala ukuthi obaba bakhona yini. Engxenye inkosi sisiza ngelinye ilanga siza kuma sikhumbule le conference ukuthi sakhuluma ngama characteristics of leaders. Sa-identify ukuthi ama-leaders akhona ayengekho eZimbabwe, ayengekho e-America but ayekulindwa. I-greatness esasikhuluma ngayo siyikhangelele was not external but was amongst us. The people that were meant to lead amabandla lokuthi obaba bagolwe bezevangelini baphakathi kwethu lapha. Sibe ngabantu abakwaziyo ukuthi silungiselele lo langa. Ithe ikhala uphondo uDaniel waphakamisa isandla wakhonza uNkulunkulu. Bagijima. Ngiyacabanga ukuthi nxa iWhatsApp yayikhona bazase basi bamfakela uKing Nebukadnezar masinyane iWhatsApp message ukuthi sisezathatha le photo izandla ziphezulu. Kakhothamanga. Inkosi uNebukadnezar kuthiwa iBhayibheli lithi kwamhlupha. Ngenxa yani wayebathanda. Ebona potential, ebona greatness in them. Ekwazi ukuthi ama-office ayathanyelwa kuyehuvwa amatafula amatsha wodiwe. These guys are just about to walk into their greatness. But why will they just put down i-offer engaka? Inkosi yamlanda. Kambe liqiniso yi lokho engikuzwileyo ukuthi lina nxa kukhala uphondo kalikhothama. uDaniel wathi hayi iqiniso. Thina vele sihlala simile siphakamisa izandla kuNkulunkulu. Hayi ukukhothama. Ukukhothama lokhu ukukhothamela izinto ezenziwe ngezandla zabantu. Kudala satshiya nalezi zinto zabantu. Khathesi sibambanele izinto zaphezulu. Asisafuni okwabantu, sasifuna okukaJehova. Wathi ngicela ukuthi bazalwane bami ngiyakuthanda kakhulu. Ke ngilinikeze another opportunity. Ke sithini hayi lokhu sithi alter the records ukuthi hayi kalizwanga kuhle instruction. uDaniel wathi hayi akuhluphi. Kungaba le rerun ingenziwa kulahlupho kodwa i-result will not change. Babuyela bayafaka inkosi yakhuluma la sebenza labo ukuthi hayi abafana bami sengikhulume la Chana uphondo ubaba uChuma thatha iCamera khangele khona ngalo ngizabona wonke umuntu elele phansi. Bathi bayikhangela iCCTV camera bathola izandla ziphezulu. Abantu amadoda alungiselele ukuchumayela ivangeli. Izandla zawo lenqondo yabo lokukhangela kwabo umsebenzi kaNkulunkulu kabawuthathi lula. Bathi nxa kuyikuthi kumele kuthinta impilo yethu so be it. Kodwa singeke sithi compromise into lesiyitholileyo kaJehova ngenxa ye-society esesiphila kiyo, ngenxa yezinto esiphakathi kwazo senza isinqumo sokuthi simkhonze uJehova. Bazalwane ukuthatha isinqumo ngangubone kwesinkathi kuba lula ukuthatha isinqumo usenze labantu wena ungekho phakathi kwaso. Singabiza inkonzo ye-fasting abantu kumele baqale ukufasta before the day of fasting ama-pastors. Xa sisithi sile 3 days of fast prayer and fasting kutsho ukuthi upastor kumele ahambe 5 days. Ngoba ngeke mbizele abantu inkonzweni engingekho kiyo. Bazalwana sambene emthandazweni ufumele afike kuqala abantu bengakafiki ngupastor. But namhlanje ngitshintsha ibizo. Uleader olapha nguye kumele afike kuqala. Uleader olapha inkonzo zivulwa ngomama yiba bahlala lamakhiye kodwa uleader nguye obuye kucineni. Sisonke bazalwane bami ngifuna ukulihlokoza ukuthi silungiselene ukuyachumayela ivangeli. Sikhambeni le right attitude, sikhambeni lezinyawo lezicathulo ezilungile
livangeli ukuchumayela ivangeli elikaKristu eliphilisayo elithatha ukuthi mina lawe sisukume kuqala sihambene kuqala abantu babuza ukuthi kade abanye bakafika ukuthi hayi sengikhona mina lo nkulunkulu lapha umthandazo usuqalile manje ngenxa yokuthi thina obaba kumele sihambe phambili kanti inhloko enjani esemuva akumkhangela umakhelo wakho uthatha lo inhloko enjani ngangubheka ukuthi inhloko enjani ekujikeleni ekuchumayeleni phambili inhloko enjani khuluma labo baba khuluma inhloko siyachumayela ivangeli uhloko zabantu bayibambana nezinto zikaJehova emabandleni lapho esikhona bazalwane siphakathi kwebandla elikhulu kakhulu ibandla le-BICC is over 33 countries hamba eJapan bathi kule BICC ungakhonzi kwelinye ibandla hamba kwelakini e-BICC in Japan but lapha i-mindset yethu isitshela ukuthi sibancane awutshela umakhelwane wena isiyo grasshopper wena ayisiyo grasshopper wena uyi-giant you are a giant in the presence of God you are well able to capture the land bazalwane what do we do sisuka lapha nansi into engifisa ukuthi ngiyikhuthaza abazalwane awumele babe ngamabutho kuyachumayela ivangeli ake sikhangeleni lapho esihlala khona nxa sikwazi ukuthi kulabo baba abathile ake silungiseni inkonzo sithi no sile bandla lethu eNottingham lisanda kuqala ubaba uDubu ukhona emuva ngale umfundisi nangu ukhona lapha bazalwane singasebenza njani lani ukukhulisa iNottingham amen sikhulise siyini singabo baba ngoba kusekhaya lethu siyesekela abazalwane bethu ukuthunyela ivangeli obaba bagolakale abantwana bagolakale omama babuye bandleni lithi nxa selimili ibandla leNottingham sesikhangela ukuthi kuxega ngaphi haleluya nanga ngikuthande nje ukuthi ngikhulele ekhaya akula mdala oza kutshela ukuthi hambe biya lapho uthango lugcine khona angazi nina kumbe la hlangana lokunjalo kodwa lapho esivela khona umdala uyahamba athi kulezikhala lapha ngisibonileyo lapha ngesembuzi lapha kufohlela inkomo lapha kufohlela lokho hambe esebenza khona uvale lezi zinto thina njengabo baba ake silungisa leneni ukuyavala izikhala emabandleni singabuyi lapha sikhuthalela inkonzo yengubo kodwa izikhala lapho esikhonza khona sikhamisile hayi basikhangele bazalwane bami sibizelwe ukuchumayela ivangeli okunye lokhu kungaba imbasela ungayenza imbasela ubususithi yikho ubizeleyo emhlabeni imbasela first things first asenza umuntu asifuze Genesis 1:26 ngomfanekiso wakhe God made umuntu ukuze amkhonze obaba asilungiseleni ukuchumayela ivangeli amen sisonke baba wami amen eke silungiseleni ukuchumayela ivangeli ngamkhuluma ngiyabona abanye bayacabanga ukuthi ubani ngala invitele kule nkonzo asiqaliseni ngaleyo ndlela omunye la uyacabanga ukuthi lwana ngangambhadalela kuphela ngathi hayi buya sembhadalile ukwenzela ukuthi abe khona evangelini injongo abazalwana isikuthi sibe banengi injongo ukuthi ngemva kokufa sonke siyavuka sifole siyesihlalweni sokwehlulelwa lapho kuyathiwa khona omunye umlilo kumele ngapha ukuphila kokumele ngapha akula in between ukuthi ayizaba between two places asifisa ukuthi izihlobo zethu zilahleke ngenxa yokuthi lathi sasizakala kulomunye umuntu wathatha isinqumo ukuthi sichumayeze futhi abantu esibachumayezayo bazalwana ngicela ukuthi ke nithinte lokho kulama era kade senzakala emuva ukuthi hayi siyakunxusa ebandleni nxa ubhema ungabhemi uvela usuthinto zayo ibandla langithi alivuma abantu ababhemayo lesi isibhedlela sabantu abagulayo lesi umkhangelo seceleni kwakho umuntu udivuka njani
hayi umende khona sonke silapha ngenxa yokuthi siyagula sifuna ukwelashwa isandla sikaJehova indlela esigula ngayo iyachiyana abanye abasebenza ezibhedlela bayakwazi ukuthi hayi omunye kuyathiwa hayi buya every 6 months omunye buya every 3 weeks omunye kumele umupdate umnika umbheda kodwa i-bottom line ama-patients i-frequency yokuthi attendwa kangakanani ayitshintshi sikuzwisise khona lokho ukuthi uJesu uthi lina elisindwayo lelikhatheleyo yizanini kimi mina ngizaliphumuza nxa abantu sebezile kuJesu uyabumangala ukuthi hayi kade bhema 3 times a day nxa sezile enkonzweni aqalisa ukukhangela ukuthi manje sokusitsho into lokhuyana njengoba kade ngibheme sesengu-12 years kanti sengu-65 ubona ngalapho elichithile kusasa process njengawe lami silokho siseselama-struggles in one area or the other lokho sikuprocess ngesinye isikhathi ngelinye ilanga uyangizondela ukhohlwe la ukuthi uprocess nguzondele ngikhohlwe lami ukuthi ngikuprocess ngisalungiswa ngapheleliswa umpostoli uPaul uthi bazalwane sengibhalele lonke ngachumayela kangaka ngacover so much of the New Testament nansinda kwabasePhilip I do not count myself as the one that has apprehended it uthi lokho ngisagijima ngikhangele lapho okulomqhele wami khona angafiki nxa ngisasindwa izinto endleleni yikuthi angafiki kusamele mbhala ama-corrections in this area and in that area ngoba angikafiki bathandekayo bami asilungiseleleni ukuchumayela ivangeli silungiseleleni ukuchumayela ivangeli siyachumayela kanjani ivangeli kunezinye indawo kumele sibone ukuthi siyazithinta ubaba uDube besixoxa izolo sikhuluma ngezinye indawo ngibe nenhloni khathesi ngithunyela imessage thola imessage ku umuntu teacher wami uNdlovu uNkululeko semfamily oswari lekhela laphansi kwakithi ngale kuthiwa catering athi mfundisi lingaphi guys ku men's conference ngaphi eBrighton njani ungentshela Pastor I'm not here to blame you but i-conference lay ikhuluma la i-theme lay ikhuluma la i-theme lay idla mina ukuthi abantu emphila labo engi-interacta rabo in one area or the other kodwa nxa sengisiye enkonzweni enjengaleyi sengihambe usuku njengoNicodemus bandinge ngefoni ukuthi ungaphi ngithi hayi ngiyadla lapho kuyadliwa bathi hawu uhambe njalo ungasitshelanga ingqondo yami bazalwane kayilungiselelwanga kuhle ukuchumayela ivangeli xa ilungiselelwa kuhle ukuchumayela ivangeli ngise ngiqale ngabobaba labangani bami labantu engibaziyo lezihlobo zami bayanatha banathi bayakhonza bakhonzi ngithi bazalwane yazi ukuthi I can't wait for uSeptember sile men's conference ye-Brethren in Christ Church nxa ufuna ukuyakuzwa nge-business opportunity come nxa ufuna ukuyakuzwa nge-pensions come nxa ufuna ukuyakuzwa nge-insurance come nxa ufuna ukuyakuzwa ngoJesu come uyazi ukuthi menye silayo iyamangalisa unxusa amadoda avela ezindaweni ezijiyeneyo kunxusa umfundisi uDow uzabe efundisa ngezinto ezimangalisayo uvele lizabe lizibamazi come sisonke bazalwane bami ingqondo elungiselelwe ukuchumayela ivangeli ibona i-opportunity kuzo zonke ndawo ngibona ngani besi-selective lendlela esi-advertise ngayo i-conference yethu ukuthi i-conference yethu ingani i-directed kuphela kwabe-Brethren in Christ Church nxa ungasowe-Brethren in Christ Church hayi asikufunela sikujelanga
sifuna ukwenza into zethu thina sikhonza ngale ndlela amagama nxa siwahlabelela sikhangelane. Mindset yethu ayitshintshe bazalwane. I-mindset yethu leli vangeli esiliphiweyo sikhululeke ukuthi alihambe eBhabhiloni abangalaziyo babelazi. uNkulunkulu osithintileyo wasikhipha ezonweni emadakeni ebesikiyo abantu babemazi ukuthi lokho nguye izolo nguye namuhla nguye lanini nini. Uthi lokho ememeze sithi yizani kimi mina ngizaliphumuza. Daniel wapasa esibili kwathiwa hayi nxa sokunjalo selidelelile lokho sokuzamela ukuthi Daniel uyasazi isibalo ukuthi sibhonga kangakanani bathi zikhona zilambile wathi hayi unakinga aya unakinga zingazi nxa ngiphila ngiphilela uNkulunkulu nxa ngifile ngingowaphi ukubeka isinqumo the mindset ukuthi akusela lokhuyana ukuthi manje abantu abami ke manje omalumami ke manje abazali bami ke mina lawe umpostoli uthi yena mina ngiyisigqili sevangeli ngifuna ubaba bazazwisisa ukuthi siyizigqili sevangeli. Izilwane zamangala ukuthi hawu kathi lo ungalaboya ngonjani thina lapha silenzipho ezinde kathi lo ngonjani. Daniel wasihlale ngiyambona ethandaza esithi uNkulunkulu onguyizolo owakhipha uIsrael after 430 years kambelela ijele sengilo lona liyini phambi kobuso bukaJehova uzangikhipha kuphela. Wangena laba babelungisa isilaha ukuthi uDaniel angene kuthiwa inkosi leso kwasokuyisikhathi sika Darius. uDarius kalalanga wavuka ekuseni wayalunguza uthe siza emgodini nanko kunthinta uyamemeza uthi Daniel wena okhonza uNkulunkulu ophilayo. That blesses me. Wena okhonza uNkulunkulu ophilayo. Umuntu ongazaye ezwe ngoJehova okhonza amadlozi okhonza yonke into efileyo abekwazi ukuthi wena okhonza uNkulunkulu ophilayo. Kambe uNkulunkulu wakho ophilayo ukusilisile yini? Hallelujah. uDaniel uyaphendula inkosi uthi inkosi ungakhathazeki live forever ukwenzela ukuthi ubone isandla sika Jehova. Ngiyaphila izilwane lezi zingikhudumezile hayi ngi-right kakhulu. Inkosi yathi hayi akakhitshwe uDaniel kodwa lina elibuye laze khuluma lasethi isilaha sokuthi incebo kaJehova ibulawe zingwenyama. Ngicela ukuthi lani ke liye ku test yakho. Bazalwane, life is about test. Ungafaka isilaha sokuthi kube nomunye ozawela emjibileni wakhona. Ubuzo uModekhayi balungisa izilaha belungisela abanye. Bathiwa hayi wena lawo olungisileyo ngena wena. Wayangena laba bakuthiwa labo bathi bejikelwa kabazange bafikele phansi. Izilwane zenzenye indlala esingazange sihlangane nayo. Engani zazinathi cider vinegar. Hayi endlela esihambe ngayo akumelanga bathinte phansi. Zabaqeda bengakathinti phansi. uShadrach, Meshach and Abednego labo babale labo ukuthi hayi sokumele bayengena labo emlilweni ngenxa yokuthi balile ukukhothama. Amabutho alungiselela ukuchumayela ivangeli kumele akwazi ukuthi kasivunyelwa ukukhothama sikhothamele ezinye izinto. Kuba lama situations azavela as discourage mina lawe we may feel and sense discouragement
kodwa kasivunyele ukuthi sikhothame, kasivunyele ukuthi sichiye, kasivunyele ukuthi sibaleke. Amen. ODaniel la Shadrach, Meshach and Abednego kwathiwa madoda nxa lingafuna ukwenza lokho umlilo siwuphinde 7 times. Andabona ama-test achiyana, abanye batestwa ngezilwane, abanye imlilo mele iye ku-7 times. Bathi hayi awulankinga. Kuthe sokuhambile kwaphambaniseka, kwavela ukuthi bona hayi asikwazi ukukhothama. Lithi iBhayibheli bahanjiswa emlilweni. Sonke siyayazi indaba. Kodwa nansi into engithintayo. Uyamangalisa. Laba ababanjiweyo ukuthi bayaphosela emlilweni. Okokuqala kuthiwa babebotshwa izandla. Okwesibili amaketane enyaweni bangeniswe emlilweni. Uma besondela ikhoza lomlilo wakhona leqela laba ababaphelekezelayo libadonse badliwe ngumlilo bona uqala. Bona nxa bengena phakathi komlilo, umlilo weqela intambo ezibabophileyo, angazi ukuthi ubaba lapho ubotshwe yiphi intambo, kodwa kulomlilo kaJehova odlayo ofuna ukuqamula intambo esesandleni ezakwenza ukuthi wazi ukubamba izinto zikaJehova. Okwesibili umlilo wakhona weqela intambo iketane esenyaweni zakho ukwenzela ukuthi wazi ukuhamba ukhululekile. Sisonke isihlobo zakho. Bathe sebephakathi komlilo kwabonakala indoda yesine ihamba phakathi kwabo. Indoda yesine ihamba phakathi kwabo. Inkosi yathi khathelwana obonakalayo ayisuye yini uNkulunkulu wabo. Baba odade ukuthi bakhitshwe phakathi. Ngicela ukuthi ngime lapho. But ngivale ngaleli verse. Ngicela ubalele umfundisi Dube Joel chapter 2 to verse 7. Oba abalungiselele ukuchumayela ivangeli. Ngizama nje ukuthi sizwisise ukuthi ekuhambeni kwethu kuzaba nama difficult moments. Kodwa lo sibizileyo uthembekile. John 2 verse 7 please. Sivale. Joel chapter 2 verse 7. Bayahlasela njengamaqhawe, bakhwele imiduli njengamadoda empi. Baqhubekele phambili bonke bengaphambuki endleleni zabo. Hey madoda. Nasiyana indaba. Kuthiwa benzani bawethu? Bayahlasela njengamaqhawe. Wawuyibona liyana ama-Americans esiyayishaya Iraq ngesikhathi liyana ngesikhathi kaGeorge Bush umdala. Istrategy esasilungisiwe lapha. Manje nxa ngibala umprofeti uJoel ekhuluma ngamaqhawe kaJehova. Bathi beqimduli njengamaqhawe. Ngiyababona uye kumduli ethwele umbhobho wakhe layo yonke imtundulo lamagala namanzi lenhlamvu zakhe. Ubaba esilaye namhlanje mbona ukuthi uhamba uthwele izikhali zakho zevangeli. Mele ubone ukuthi iBhayibheli lakho uDavida uthi nxa ekhuluma ukuthi inkosi izwi lakho ngilifihlile enhlizweni ukuze ngingaboneli. Thwala iBhayibheli izwi likaNkulunkulu. Wena uthwele physical one kumbula igcine emphefumulweni wakho kodwa lithwale. Ukansa umduli njengeqhawe. Uye wela ngale. Umbhobho wakho ungawuchiyi ungalahli lutho ukhwela phezulu. Nxa uyi-envisage i-army isiyahlasela kulana ezokuthiwa ngama-ground force. Ziyabe zihamba in their ranks, in their files. None of them will break his rank